Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to all participants. If you sesi petang ni adalah santai-santai, saya nak mengucapkan terima kasihlah kepada EduTech team, Puan Najla dan juga tim Ganu Excellence for having me in this session. Pertamanya saya nak minta izin, I'm going to use back and forth bahasa Melayu, bahasa Inggeris in sharing in this sharing sessions lah. Okay, itu yang pertama. And then yang keduanya, sekejap saya kena share screen dulu. Sebelum tu kena tutup segala benda dulu. Okay. Alright. Saya rasa dia delay sikit sebelum tu minta maaf banyak kalau line agak fluctuate sebab di Bukit Besi sekarang ni tengah hujan. Okay, so that's why saya prefer to have this kind of slide. So kepada peserta, if you can see my screen now, kita ada quiz is. So what you can do is you type in join my quiz, okay, and then type in enter game code dekat sini. So that kita boleh berinteraksi lah dekat sini let me see if I can copy this into chat. As the chat area. Chat. Okay, so if you click on that, dekat chat area tu, yes, we have Puan Marha sudah masuk. So, according to this participation ada lebih kurang 20 orang lah. So, let's wait Let's wait. So in case kalau internet saya terputus, you still can see the slides daripada you punya device. You know, if you log in pakai you punya handphone, so dekat handphone you can view lah you punya slides And if suara saya tak jelas, let me know because I kena buka dulu chatting punya area. I tak nampak. Nak tunggu ke lagi atau kita nak start? Rasanya dah boleh kot kalau kita mulakan teruskan. Okay, alright. So I'm going to start now. Okay, so topik kita hari ni adalah one note application engaging learners optimizing Cloudspace. Right. So there are two things here when using OneNote. One is you engage with your audience, and then number two is you optimize Cloudspace. Kepada yang belum tahu, Microsoft punya aplikasi dibiayai oleh KPT. So each and every one of us ada lebih kurang 5 tera punya simpanan lah. Okay. So rugi kalau kita tak gunakan Cloudspace tersebut. So that's why this topic today is engaging learners optimizing Cloudspace. Alright. So a little bit of me, nama saya Siti Nur Amalina tapi saya prefer rakan-rakan panggil saya Amal pun tak apa. Okay. So currently servicing at School of Mechanical, saya mengajar thermodynamics and saya punya interest adalah optimizing teaching and learning enthusiast. Okay. As you can see here, saya adalah Certified Microsoft Educator. So saya sangat teruja kalau ada kawan-kawan yang memerlukan khidmat atau support in terms of
using Microsoft apps for teaching and learning. You can always ask me. Okay. Okay, so flow kita hari ni. So flow kita hari ni, kita nak tengok kenapa kita hari ni di sini. Okay, just a little bit of engagement with the participants, right? So that I can gauge ke mana topik sharing yang kita nak bawa hari ni. And then from there onwards, it's going to tell me the user, our OneNote user demography. And then we are going to walk into OneNote for self-use. And then we are going to have a look. Self-use ni maknanya pensyarah sendirilah macam mana you boleh gunakan OneNote untuk personal use you. And then kita akan tengok macam mana kita boleh engage dengan our learners. And then macam mana kita nak design the learning experience using OneNote. When we say design learning experience ni, tak semestinya you kena design daripada A sampai Z, very particular. No, as we go along the way dalam classroom tu, we keep on innovating things. So that's what I meant by learning experience to embed together as the classes bergerak. Okay, so we are going to have dia keluar pula lagu Saya tutup sound. Okay, kepada yang masuk tadi kan, kepada yang baru masuk, you boleh tekan sini, join my quiz. Okay, and then enter number dekat sini. Okay, kepada yang dah ada tu, mungkin boleh jawab lah, why did you join this session today, just to help me out, so that I know masa dalam 1 jam setengah ni, kita sama-sama benefit each other. So I can support you in that sense of macam mana nak gunakan OneNote. So I need to gauge that first. So ada yang baru join tu, tak, you just refresh dekat atas phone you tu, you just refresh, nanti dia terus bawa dekat slide yang sekarang ni, currently. Alright, so we have one never use OneNote. Right, thank you Najla. So we have about 3 person dah jawab. Right, some of you need to enhance your understanding. Okay, thank you Zaida. Stranger to Microsoft application. Okay, it's okay. Hopefully lepas ni boleh gunakan to the fullest lah. Because agak rugi sebenarnya sebab KPT memang subscribe kan. Kita limit ourselves untuk use Office je. And then the other applications tu kita tak berapa kan. Okay, curious about OneNote, never use it? Yes, insyaAllah after this kita boleh centralizekan our notes lah. Okay, Kak Aida said I have used OneNote before and still using it now, but I want to explore more creative ideas to fully utilize it for my class. Okay, insyaAllah. In a way, I tak adalah nak promise yang you akan jumpa benda baru. I assuming Kak Aida, you might have explore on your own melalui YouTube ke mana kan. But I just share lah apa yang I ada untuk hari ni. Okay, so I think I'm going, we can 36 seconds. So most of the audience ada dengar, ada pernah pakai halfway through and we have one excellent. Okay. Would like to know in detail. Okay, thank you. Thank you Isham, my colleague over here. All right, so I think I'm going to stop these questions. Okay. Yes, kita proceed. So let's move to the next part. Okay, there's another question over there. Kalau boleh jawab lah. Saya off lagu ni sebab dia agak mendebarkan. Tak tahulah dekat your gadget, your handphone mungkin you pasang kot lagunya. Saya kalau time quiz dalam kelas tu saya pakailah. Sebab lagu dia saya buka slow je lah .
So, okay, most of you have heard but haven't tried yet. We have one excellent student here. I have used OneNote for my class for students engaged collaboratively during class. Okay. So maybe this one person here boleh interrupt me while the sharing sessions going on, but sometimes maybe you have from different faculty or different backgrounds, so you can share with us lah together. Okay, we have 5, 6. 6, 17, there's another one. Seorang lagi. Okay, never mind. So I have used OneNote but only for personal use. Okay, use OneNote for my class to share content with the students. Okay. Alright, so let's see selepas daripada ni harapnya kita boleh move forward lah what else can we do with our OneNote. Okay, so I'm going to go to the next slide. Kita end dulu this session. End dulu this question. Yes. Okay, so we move to the next slide. Okay, kenapa kalau orang tanya saya kan, kenapa OneNote? Jawapan saya kenapa tidak? Kenapa tidak? Sebabnya kita kena optimize the tools yang dah disubscribe by KPT, alright? And then we need to have to utilize various learning management system. Previously, I just spoke to Najla before. Previously, kita sebelum pre-COVID-19, kita kalau buat blended learning, siapa yang biasa buat blended learning, learning management yang selalu digunakan, yang boleh diterima adalah UFuture. Dalam report tu kan dia ada selection kat mana kita nak report dekat kita punya blended learning tu. So UFuture lah selalunya ataupun Google Classroom. So when the pandemic hits, banyak rupanya learning management system yang kita terokai, and one of the best is to me lah, bukan sebab saya MCE tadi tu. Dia punya well structured susunan dia and then easy to access. Macam Najla kongsikan tadi, dia gunakan Microsoft Apps ni untuk tujuan research. Boleh juga sebab senang untuk edit dia punya dokumen. So kita boleh so that's already cover this third part over here lah, communicate collaborative work. So how are we going to go beyond collaboration between pensyarah now that we wanted to go into sesama student and then pensyarah sesama student, right? Kalau ada soalan, you can interrupt me, but maybe saya tak dapat nak baca sangat. Apa ni? Soalan. Okay, buat masa ni tak ada soalan lagi. Alright. So moving to the next part. Okay, we have another one sebenarnya. Okay. So during this OneNote sharing session, what is it that you hope ataupun you want to learn? Or preference you lah dekat berdasarkan bawah ni.
Alright. So what we have here is 5 of you expecting that you have the chance to create my own OneNote guided by the speaker, and 4 others you wanted to listen and cross-examine with your own, and then some of you want to create later, and some of you want to hear out first. Okay, never mind. So since 5 of you out of 15 not try guided by the speaker. So nanti throughout the session nanti kita cubalah satu kita cuba buka satu, and then we try on macam mana sebenarnya feel dia bila you dah masuk dalam OneNote tu. Alright, so moving to the next part. Okay, sebenarnya pada yang previously tadi tu, team yang previous tadi yang kata you wanted to try on your own, you can scan this, you boleh scan this playlist ODL hacks ni. Sebenarnya saya ada create satu playlist dekat saya punya YouTube lah. So if I may share here, sebab sepanjang ODL hari tu kan kita do a lot of own reading, own exploring. So I was thinking that lebih baik buatkan sebagai playlist so that everybody yang lain pun nanti boleh have a look at it lah. So I'm going to share that link dekat chat kalau you tak sempat scan tadi Okay, so go back to this. So if you see dekat dalam tu ada 18 OneNote class. Dia memang komprehensif lah, everything ada dekat dalam. Tapi ada 32 video lain juga melibatkan Microsoft Teams and OneNote. So if please make use of that compilation yang saya dah buatkan playlist tu ya. Okay, so in our next flow, okay, so dalam sesi yang tak berapa panjang ni lah, okay, saya akan sharekan dua kegunaan OneNote lah. Satu, kegunaan untuk diri sendiri. Okay, yang keduanya engaging learners. So this is a walk into OneNote for self-use, right? I'm going to okay, so if you can see on your screen right now, right? If you can see on your screen right now, ada dekat device tu kalau you boleh tengok daripada Quizzes punya apa tu? Quizzes punya apps tu, you nampak ada tiga interface So tiga interface ni, yang pertama ni adalah interface OneNote bila you buka dia dekat web browser. Gelap ni bukan apa, gelap ni sebab saya tak sempat nak tukar kepada normal view. Saya buat dia jadi gamers view sebabnya I notice student dia bila you pick into dia punya phone ke komputer dia, dia suka letak gamers view tu kan. So that's why jadi black kat belakang tu. So I try to change sebab I nak experience myself kenapa dia orang suka pakai view gelap ni. Dia bukan sebab komputer apa, sebab saya change the view tu just to experience why is this student dia suka sangat dalam bentuk dark mode. Dark mode bila dia main game dia suka dalam bentuk dark mode. So if you see at this top here is OneNote on web browser. So untuk session kejap lagi yang sikit untuk hands on tu, I think I'm going to explore using OneNote web browser, so kita tak buang masa untuk install you punya OneNote dekat dalam laptop ataupun PC So this one is interface dekat dalam laptop kalau you install dalam laptop. So sharing session saya kejap lagi kalau you tengok interface macam ni, maknanya saya share through my laptop. Dan saya dah install apps tu Okay, and then there's another view on the right here. This one is the view bila you buka dekat handphone. Okay, so you tengok all this thing pun boleh buka dekat handphone kalau you install dekat dalam handphone. Okay, so moving to the next part. Setakat ni ada soalan ke? Kalau 3 ni tadi ada, can we take soalan if ada? Sebab saya prefer we go along macam tu lah. Is there any question? Dekat chat tak ada Dekat chat tak ada lagi. If I can proceed, kalau nak saya proceed, can I have reaction tepuk tangan, boleh ke? So that I know that I'm in the middle of engaging with my learners right now. Okay, thank you Marha, thank you Kak Ipa, Mak Zaini. Alright, so we move to the next part
Okay. Right. Sorry, ni tadi. Okay, alright. So bila kita gunakan OneNote untuk diri sendiri, saya letak sini level of interactions. Bukannya apa, sebab interactions dekat sini bukannya maksud kita berinteraksi dengan orang ke apa. Dia lebih kepada macam mana kita nak pakai OneNote tu supaya dia mendatangkan kemudahan kepada kita. So that's why saya letakkan interaction. So interaction ni we are going to make more sense beyond just note taking, sebab kita dengan OneNote kita buka macam contoh kalau you pakai phone kan, you buka je, you just campak je things yang you terfikir so that you tak terbawa-bawa dalam kehidupan seharian, you takut terlupa. So you just tulis je, jot down je dulu kan. So that's the function, the minimum function yang kita boleh guna lah. Okay, so tapi sebenarnya dia beyond daripada note taking. So you can label all the sections in notebook. Kalau sebelum ni, saya tak bawa saya punya notebook. Saya bawa. So kalau you tengok, sometimes secara dulu-dulu you akan tagging dia macam ni kan, each section ni kalau you boleh tengok kan. Okay, so OneNote pun boleh do that thing as well. Okay, so easy for you to retrieve pieces of information. So I'm going to share my OneNote over here. Okay. Alright, so now that apa yang you nampak ni adalah interface OneNote yang saya install. So you tengok dekat sebelah kiri ni, ini semua buku tulis lah. Buku tulis, istilah dia buku tulis yang kita bawa pergi kelas tu kan. Masa zaman belajar kan, ni subjek bahasa Inggeris, subjek bahasa Melayu, whatever. So inilah dia buku tulis dia semua. Okay, so dalam buku tulis personal saya namakan inilah. Ini adalah buku tulis personal saya. So dalam ni ada banyak section. Whatever berkenaan dengan fakulti saya, lepas tu campus. And then this is all the webinars yang macam ni, section yang sekarang ni saya buka adalah section online webinar. Okay, because sometimes bukanlah online, maksud SOTA tu short form untuk scholarly teaching and learning. Okay, scholarly teaching and learning, SOTA. So saya wujudkan section ni untuk semua anything yang berkaitan dengan teaching and learning, sama ada online atau face to face webinar. Okay, so at each section, if you can see this, kalau tengok balik pada nota saya tadi, saya kata all the section in notebooks for self growth. So bila you buat tu, you nampak you punya perkembangan you lah, perkembangan knowledge you, perkembangan track record you kalau sepanjang 14 minggu semester ni apa you dah buat kan. Okay, so saya ambil contoh satu untuk webinar yang kelas yang saya attend, which is innovative assessment. Okay, so now I'm going to explain on the level of interaction. Ini sebab saya buat view dia besar. Cuba saya kejap saya. Okay. Alright. So now, if you can see this, this is all the classes yang kita attend yang bersangkut dengan this topic. So bila you bagi section tu dengan jelas, kan senang you nak retrieve balik your notes kan, right? So it's going to happen. It is important for kita faham dulu bukanlah layout, tapi how we segregate things. So that nanti bila kita create untuk student kita, kita dah ada that deduction, you know. Ini untuk homework, ini untuk tutorial, ini untuk submission quiz, things like that. Alright, so untuk yang ini contohlah. So how are you going to have that level of interactions? Okay, sekejap So bila saya klik ni, kursus ni ada 2 hari. Okay, so dah lah 2 hari. Okay, ni hari pertama, lepas tu hari kedua. And then 2 hari tu kemudian ada pula activity task. So if I can zoom in here. Okay, kalau saya boleh zoom ni, tak boleh zoom pula. Okay, tak apalah. So if you can zoom in here, dia ada level of interaction dia. Okay, topik dia adalah ini, and then you ada day 1, and then apa task dia. Okay, and then apa dia punya task-task lain lah kalau ada. So bila ada yang macam ni level of interaction, so you tak compress everything berterabur dalam notes you tu. Everything you boleh buat balik dekat dalam ni. So kalau you tengok dekat sini, okay, bila you attend webinar kan, dia kan akan ada banyak speaker.
Okay, so bila banyak speaker, you dah lupa, you pergi webinar yang mana Oh, rupanya webinar yang ini. So you got to see siapa dia punya speaker. So how are you going to do this? Okay, biasanya kita akan pergi dekat add page. Okay, so add page katalah hari ni kita ada bengkel OneNote. Okay, tapi tak habis dekat sini. Sebenarnya esok ada lagi. So kita nak mix up page. Promote subpage. Okay. So katalah sebab ini adalah in series maksudnya EduTech team dia ada program hari ini dengan saya, besok dengan Prof Anilka, and then hari minggu depan kot kalau saya tak silap ada sharing session berkenaan collaborative teaching. So it's going to be 3 hari lah. Okay. Tapi dalam satu webinar yang sama. So mungkin you boleh subpagekan dia dekat sini. Alright, and then you add lagi sharing experience untuk yang hari ketiga tu kan. Okay, so you buat, so dia dah jadi subpage. So bila nak tutup tu, tutup. So you can tengok all the training yang mana yang one day training saja, you ada another parallel session ataupun ada lagi hari-hari yang lain untuk that session. Okay, alright. Ada soalan setakat ini? Atau mungkin tadi ada seorang pensyarah kita yang actively use. If you wanted to share your personal usage on OneNote, lupa saya tadi nama. Is it Puan Marha? Tak, Kak Aida. Kak Aida. Yes, Kak Aida. So maybe Amal boleh terang what are the kind of information that they can add into OneNote other than link, maybe should also mention like videos or audios. So those things will make it very interesting when later kita prepare untuk student apa yang dia boleh tambah dalam tu. So rasa macam itulah. Betul Kak Aida. Betul. Dah halang Kak Aida sebut ni jadi saya terus dia pergi ke situ Jadi senang kita. Okay, so tadi dah make it subpage. So Kak Aida sebut tadi betul lah tu. So let's say you nak insert, dekat sini ada function insert. So you boleh insert online video. Okay, so if you have the URL link, you just paste it in here. Contoh tadi, kalau saya ada tadi kan. Okay, so dia terus keluar dekat sini. So student dia tak perlu, maknanya dia macam orang hantar WhatsApp video kan, share dekat kita video dekat WhatsApp tu. Kadang-kadang dia ambil daripada Facebook. So we don't have to open dekat situ, kita open dari sini saja. Tapi internet it's quite lambat sikit lah internet saya dekat sini. Dia tak ni pula, dia tak play pula. Sorry. Okay, Amal mention je so dia orang nanti boleh nampak lah. Nanti dia orang boleh betul. Sebab sometimes dia punya internet tu agak ni lah. Cuma the downside is kalau student install install OneNote dekat dalam laptop, kalau ada macam ni dia akan jadi berat sikit. So another way mungkin you boleh share link sahajalah. Okay. So let's say tadi, so this one is your playlist ODL hex, right? So you insert. So before and then you carry on lah dengan whatever instruction that you wanted to say dekat dalam tu. Okay, so that's one way in embedding you punya playlist ODL. So that's another way untuk you embed contohnya documents. Okay. Let's say you ada contoh documents lah you nak masukkan. Okay, so you buka dekat sini. Right? So dia ada section dekat sini. It's either you want to insert as attachment atau insert as printout. So bila you insert as attachment, dia akan attach saja PDF tu macam tadi playlist ODL Hacks ni yang ada tulisan tu saja. Kalau you insert as a printout, dia memang terus masukkan terus you punya the whole PDF tu lah.
Okay, again saya cancel sebab saya tak nak dia cramping dekat sini, nanti internet mengganggu internet. Tapi I'm going to show kejap lagi dekat bahagian students tu, there's some ways untuk embed you punya file. So that's one file, online video and link. So it is pretty direct lah in that sense. Okay, there's another interesting part yang saya nak kongsikan, which is, okay, contoh ini tadi kan. Okay, let's say you dah buat, contohlah pensyarah dah buat, lepas tu pensyarah nak print. Katalah dah buat soalan dekat sini and then nak print and then nak sharekan dengan kawan. So, boleh terus dekat print sini, click on print and then you adjust lah sama ada you nak save it as a soft copy atau you nak directly print to your punya printer. So, you can adjust dekat sini. Okay, so dia dah pretty much line up kan lah semua dekat sini sekali. Okay, so that's how you going to share you punya nota you dekat sini kepada orang lain. That's another way to share you punya, dia bukan nota tapi to share you punya notebook kalau you tengah, one notebook kalau you tengah bekerjasama dalam sesuatu kerja, tapi itu kejap lagi kita akan demo together lah. Okay, alright. So setakat ini ada soalan atau ada nak tambah? Nanti Amal ceritakan masa dalam yang dengan student ada nanti persalinan sebab ini untuk our own self, right? So Our nanti own Amal self. akan pergi. So Kak dah mention yang sana nantilah. Okay. Alright. Okay. Boleh Kak Dah, tak ada masalah. Okay, so let's go back to our slides tadi. This one, okay. Alright, now we move to a walk into OneNote for engaging learners, alright? So let's see apa yang kita ada dekat sini. Okay, so OneNote ataupun kalau kita pakai di dalam MTeam class, it's going to name as class notebook, alright? So dia sebenarnya benda yang sama, cuma kalau class notebook ni dia managing the whole your whole students. Kejap lagi saya akan tunjuk. So dia akan jadi satu learning management system lah. So since you future allow untuk since you future acknowledge the use of others learning management system, so since then saya memang kerap, memang every semester memang saya pakai Microsoft Teams lah since 2020 sebab senang, everything semua dekat dalam satu tempat. So saya akan tunjukkan level of interactions. Okay, so you have educator dengan educator. And then you will see macam mana interactions between educator dengan students. And then students dengan students. And then how are you going to use OneNote atau class notebook untuk formative assessment. Okay. So if you can see here, this is gambar dekat sini, list of my Microsoft Team lah yang saya gunakan dengan students. Okay, so moving to next. Okay, yang pertamanya kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan embed all in one learning management system. Okay, so kita create class notebook via Microsoft Teams. I'm going to show you one example. And then next we are going to use only OneNote to create a share link. Okay, kejap lagi saya akan demo macam mana kita nak create OneNote guna web browser. Yang ni ada dua perbezaan Kalau OneNote tu dia tak embed dengan MTeams. Okay, kalau class notebook dia embed terus dengan Microsoft Teams. Alright, so kalau kita boleh buka dekat Microsoft Teams saya ni sekejap. Okay, ini saya buka dekat web browser. Okay, I think I'm going to open dekat ni lah, install lah. Sekejap So let's go to Teams. Okay, so let's have a look at this is my past lecture lah Okay, so if you can see here, sekejap saya nak tukar view. Saya tak berapa gemar view ni.
Yes, please. Alright, so if you have a look at this, okay, kita ada, this is the learning management system using Microsoft Teams. Okay, so kita ada post, kita ada files, and then kita ada class notebook, and then kita ada assignment, grades and insight. Okay, so this is what I meant by kenapa saya suka pakai Microsoft Teams ni, sebab you boleh terus klik. Kalau you future tu dia macam folder dalam folder dalam folder. Saya ni orang yang suka tengok overview besar dulu. Overview besar and then we go into detail. So kalau macam tu, that's why saya suka interface Microsoft Teams ni. Dia terus nampak lah kan. Okay, so bila you buka post ni, is everything yang berlaku dalam interaction with your class lah. Files ni is whatever class material. So now we have one thing here, which is your class notebook. Okay. Alright. So dia agak stuck lah dekat sini Okay, tak apa. But what I want to show you is that ini bila saya buka kelas notebook tu dekat dalam Microsoft Teams. Sebab dia embed dalam Microsoft Teams. Okay, so sebenarnya saya boleh juga buka dekat OneNote saya. Which is saya dah install. Okay, so kelas tu adalah MEC 251 Maths Lecture untuk Mac 2021. Right? So sebenarnya apa yang ada dekat sini yang tak boleh nak retrieve ni, dia mungkin lambat sikit sebab too many things, right? So sebenarnya boleh tengok terus daripada OneNote. Okay. So kita tengok anatomi apa nak panggil anatomi ke surface lah, surface apa yang ada dekat sini. So welcome note ni memang saya tak buang lah, boleh je nak buang. Okay, tapi I just leave it there. And then we have collaboration space. Okay. So collaboration space ni kalau you nak bagi kerja lah, macam saya maths lecture, jadi group saya ada few bila maths lecture, tapi bila tutorial saya mengajar group B saja. Okay. And then content library you ada in class activity, and then apa beza dengan teacher only? Okay. So beza content library dengan teacher only ni, kalau saya, sebab kita maths lecture, so kita boleh gunakan teacher only ni untuk discuss dengan our team members. Macam mana kita nak plan untuk minggu tu punya collaboration work lah. Mungkin week 1 sampai week 3 atau topik 1, 2, 3 pensyarah A ambil. Topik 3, 4, 5 pensyarah ni ambil. Macam tu lah, discussion tu happen in teacher only section dan students tak boleh view. Okay, what about content library? Content library is section yang semua student boleh view. Okay, so that's why saya letak in class activity, maknanya as the classes goes, saya memang akan pakai conteng dekat sini lah. Maknanya bila students tu nanti dia buka dekat recording, sebab saya pakai Microsoft Teams, so dalam tu juga ada team meeting, so dia akan buka ikut week. Okay, if you notice dekat sini tadi, ni saya kini macam dah embed sekali lah penggunaan Microsoft Teams sebab dia dah tambah sekali. So if you can see here, announcement saya contohnya week 7 first class, right? So they are going to have recording session dekat sini. So dia akan carilah tarikh week 7 tu bila. So by doing so, dia bolehlah buka juga dengan nota ini. Okay, so dia boleh go through juga dengan nota tu. So apa benefit pada student? So one thing, katalah dia nak study balik week 3 C1 So dia boleh right click and then dia boleh copy nota ini dan masukkan kepada individual dia. Okay, let's say we have Abdul Aziz ke dekat sini. So dia pilih lah dia nak masukkan dekat class notes ke, dekat homework ke. So let's say dia masukkan dekat class note. Right? So dia add dekat sini. Kita paste. Oh sorry, tak pergi pula. In class activity, let's see, copy. Okay,
Right. So dia dapatlah ini tadi. Yang ni dia boleh delete dia terus. Right. So in that sense, student ada this is what it says, educator and student punya engagement lah. So dia boleh copy balik and then tengok. Mungkin dia akan add sendiri nota dia. Okay, so tulisan tangan dia kan, dia add sendiri waktu kelas tu ke. Jadi dia boleh, as we go along the teaching, dia tak akan fotokan pensyarah ni punya section tadi dekat in-class activity ni, tapi dia make dia punya understanding and learning dekat dia punya own class note dekat sini tadi. Okay, so that's one way of using these sections lah. So we have teacher only tadi, saya dah explain yang hanya pensyarah educator saja. And then we have content library, which is in-class activity. Collaboration space ni, yang ni saya tak ada contoh, nanti kita tengok along the way kalau ada contoh daripada kelas saya yang sebelum ni. Okay. So bila you susun macam ni, student yang katalah dia terkena COVID ke na'udzubillah kan, jadi dia datang kelas lambat ke, dia still can pick up at his own pace. Dia boleh tahu kat mana dia kena catch up sebab kita dah susunkan pelajaran tu dengan baik, so dia boleh self-learn sendiri. Okay, so in that sense kita dah support apa yang sepatutnya. It's just a matter of motivation dia to keep push himself throughout the semester. Okay, alright, so we go back to this Microsoft Teams tadi. Oh, dia masih lagi tak boleh nak ni okay. So this is the interface bila you tengok dekat Microsoft Teams. Okay, alright, saya minimize dulu, minimize. Okay, so let's say if you wanted to try out, okay, katalah kita nak buat satu kita nak create satu OneNote. Sekejap saya refresh. Okay, saya harap boleh faham perbezaan antara kelas notebook dengan OneNote. Kelas, kita panggil kelas notebook bila kita embed dia, kita create je Microsoft Team. I think sebelum-sebelum ni Bawa EduTech Team pun dah ada buat kot minggu lepas saya rasa penggunaan Microsoft Team. So bila you create tu, dia terus boleh embed your students dekat dalam tu. So that's why nanti dia terus keluarkan section of your students lah. Right? Like in this case, dia tutup tadi. Okay, like in this case, sebab student ni dah ada dalam mass lecture ni. Okay, so all the students is from that group, the same group, about 120 something of them. Okay, alright. Okay, kita pergi dekat sini tadi. Okay, kalau you buka web browser, okay, you pergi je dekat Microsoft ni, sebenarnya you buka je account Microsoft, Microsoft you, bukan Microsoft Teams pun. Kalau you buka Microsoft biasa ni pun, you boleh terus pergi dekat sini. Okay, you pergi dekat sini. Okay, kita ada OneNote dekat sini. So you click on that OneNote. So ada banyak apps dekat situ dekat sebelah kiri window you tadi. Okay, now I'm going to demonstrate with you if you wanted to try out. Mungkin boleh side by side dekat sini. So you can see kita ada My Notebooks and also Class Notebook. So kalau you click on My Notebooks, this is one notebook tadilah. Okay, Class Notebook is the notebook yang you dah embed dalam Microsoft Teams. Maknanya upon you create, oh dia tak sync pula. Having a problem. Tapi maksudnya upon you create you punya class notebook, dia akan sync dekat sini create dekat Microsoft Teams. So you see this is all yang ada dalam Microsoft Teams. Dia embed sekali dekat dalam tu. Okay, now I just wanted to share you macam mana kalau you create My Notebooks, right? Gunakan Microsoft web browser, maksudnya you tak install lah, So you click on new notebook, let's say hands-on Linkil. Sebab kelas notebook macam mana pun you kena create Microsoft Teams class. So I'm not going to cover in this sebab I believe sebelum-sebelum ni rasanya EduTech Team dah buat
sharing session tu, atau mungkin participant boleh request kepada tim Najla untuk adakan that hands-on yang khas untuk Microsoft Teams saja. Hari ni I just want to initiate penggunaan OneNote. Alright, I think the internet is quite poor dekat sini. Alright. So this one disebabkan saya create OneNote bukan dalam kelas notebook. So saya boleh buatlah section sendiri apa yang saya nak. Let's say kalau saya kata saya nak buat section nota. So you type je nota and then okay. And then dia keluarlah. And then apa nota yang pertama. So if you want to add another section, just go down here. Ini you tak perlu install dia keluar dekat web browser, you pakai account Microsoft email you, so you boleh terus masuk dekat sini lah. Okay, so enter section activity. Okay, so add page ni apa yang you boleh add lah, right? So let's say if we want to share this with this class. So you just click share dekat sebelah kanan tu. So anyone with the link can edit, okay, copy. So let us try out kalau you all boleh buka where's the chat box kat atas ni. Alright, cuba you click on that link if you can open that link. Perhaps you would have to sign in lah kot kalau dia ask you to sign in. But I believe it will redirect you to this OneNote over here. Maksudnya you boleh jadi part of the team juga. Ada yang cuba? May I know? Dekat chat section tu saya ada. Yes, boleh access. Boleh access. Okay. So if you can access, can you add the section ke so that the audience participant boleh tengok the impact bila you Kak Aida boleh access. Okay. Is it possible kalau Kak Aida nak apa tu add section? Sebab boleh tengah buat. Okay. So that atau Kak Aida nak add page pun boleh. Anyone yang dapat access, if you want to try out pun okay. Let me refresh, kok Kak Aida dah keluarkan section. There you go. Okay, we have some text over there. Kenapa kita kena refresh? Sebab dia sync. Ada Johor dekat situ. Okay, sebab dia sync in real time. So sometimes bila you tengah buat hands-on class activity you tengah bersyarah tu, maybe you need to refresh from time to time. Sebab kadang-kadang dekat student punya view tu lambat. Okay, so bila you refresh, dia keluar lah. So you can see someone else typing hello dekat situ. Okay, so now you ada dekat notebooks you. If you refresh dekat sini, let's see, sepatutnya dia keluarlah hands-on bengkel ni. My notebooks. Okay, there you go. Dia ada dekat hands-on bengkel. Again, if this is too fast, macam mana you nak tengok? Okay, you tengok balik dekat sini. Bila upon you masuk je account Microsoft OneDrive, so you tengok ada banyak all apps dekat sini. So you boleh nampak, kenapa you ada class notebook, kenapa you ada OneNote. So dia berbeza class notebook dan OneNote. So OneNote ni you boleh create terus. Class notebook, you have to make use of Microsoft Teams, baru dia embed together. Sebab saya dah try tadi dengan my student, what if kalau saya create class notebook tu sama macam saya create OneNote dengan you all ni tadi.
student walaupun nama dia appear sebab saya masukkan nama dia dekat dalam, saya pakai ID lah. By the way, pada yang tak familiar, student ada 2 account sama macam kita. Kita ada Google account, kita ada Microsoft account. So student kalau Microsoft account tu dia IC SWA. Kalau kita ada alias staff tu, staff UiTM. Kalau student dia IC SWA. So diorang memang boleh pakai, kalau you nak masukkan diorang, you just pakai nombor nombor pelajar mereka je. Tak perlu email pun tak apa, you boleh pakai nombor pelajar mereka. So I have tried with my students, dia tak jadi. Maksudnya saya tak create Microsoft Team. Tapi saya create class notebook. Dekat student, dekat saya appear, if I may show you, dekat saya appear. Ni, FYP class of 2020. Appear nama student ni semua sebab saya add pakai student ID dia orang kan. Tapi bila dia buka link yang saya share, dia jadi guest. Dia bukan jadi student. So saya cari balik punca. So at this point of time yang saya jumpa adalah bila you nak pakai class notebook, you need to create Microsoft Team. So barulah dia ada class notebook ini. Okay. Alright, ada soalan setakat ni. Kalau macam mana nak create Microsoft Team tu, boleh, tapi kita akan buat section yang lain lah. Atau perlu saya tunjuk ke? Nak, Ke macam mana? boleh Kak Aida tambah sebab last sem Kak Aida boleh, pernah, Kak Aida. Kak Aida dah dapat kelas sebab take over kelas orang masa tu dah Januari baru start. So it's just 1 month kena ajar. So Okay. malas nak buat Microsoft Team untuk that group sebab kena banyak buat consultation je kat diorang. Project diorang tu kena tu je. So I only came up with OneNote for them. But without Microsoft Team and they can still access. Tapi memang memang OneNote lah dia orang boleh access. Dia orang guna macam you cakap tadi lah, guna yang dia orang punya IC swap Microsoft punya account student tu, yang dekat IC swap tu. And then dia orang boleh buka sebab OneNote dah memang ada dalam laptop semua orang kan sebab it comes with Windows. So dia orang memang boleh access apa benda. Dia bukan guest lah. Masa tu dalam OneNote tu dia boleh macam biasa. Betul? So maknanya kalau kita tak nak pun sebab takut heavy yang Microsoft Team, boleh je guna OneNote just for the exercise. Tapi memang tak ada dalam Microsoft Team lah. Betul. Ya. Dia macam ni, maksud saya tadi, OneNote memang boleh access Kak Aida. Maksud saya kelas notebook. Sebab beza OneNote dengan kelas notebook, if I may share, kejap Okay, this is the thing yang kita ada lah, OneNote tadi kan. Kejap. Okay. Okay, if I can put it side by side. Okay. Alright. So bila dekat class notebook, okay, this is class notebook this is OneNote. Walaupun you tengok dekat atas ni, dia letak nama sama je, OneNote. OneNote. Cuma sebelah kiri ni saya buka pakai website, sebelah kanan ni saya buka pakai installation. Right. Cuma dia punya call number certificate of birth dia lah. Certificate of birth dia yang kanan ni daripada class note, yang kiri ni daripada OneNote. Tapi dia sebenarnya OneNote macam tu. So apa perbezaan class notebook dengan OneNote is that we have satu lagi management dekat sini, class notebook management. So if you see class notebook management ni, dia ada apps tambahan kat atas ni. Apps tambahan ni, which is that's why saya boleh retrieve nama student saya direct and then saya boleh manage apa yang kena ada dekat dalam section nama mereka. Kalau I believe kalau OneNote, saya boleh create juga tapi saya kena add section lah. Contoh saya add Adam Hakimi. Okay, so dia akan jadi section Adam. So dalam ni ada task lagi lah. Macam tu ke Kak Aida punya solution ke macam mana? Saya takut saya salah faham.
Rasa Kak Aida create without Microsoft Teams, Kak Aida buat kat luar kelas notebook dia adalah collaboration space, ada content library, ada teacher only. Yang Tapi maksud outside of Microsoft Teams, sebab guna yang macam yang tunjuk tadi tu yang dekat browser yang create OneNote kan ada kelas notebook kan belah kiri tu kan. betul-betul. Guna yang tu tapi jadi je. I think Maknanya tak ada Microsoft Teams. I think kan Kak Aida, this one yang sebelah kanan ni saya tengah try out. Saya tengah try out dengan my student tapi dia tak jadi. I think sebab I don't know kalau diorang masuk tak pakai diorang punya account. Macam kita kan kita dah direct kan. Tapi never mind. Mungkin saya boleh try. Okay, let's say kita buka kelas notebook and then we try with, tapi tak boleh juga sebab kena ada nombor ID kan. Tapi tak apa. Let's say kalau kelas notebook kan, okay, kita create je new notebook. Let's say bengkel ODL. Okay. I just wanted to show the audience kalau you tak nak pakai Microsoft Teams macam Kak Aida sebut tadi. So dia akan jadi juga. So you click here, maybe activity class. Okay. Right. So what if you wanted to add you punya students dekat sini? Sekejap I think I use it from the tadi yang Amal ada ajar masa create OneNote tu. Lepas tu boleh add student kat situ. Create dia ada dekat, boleh create student. Ada boleh create student situ sekejap. dia dekat ni Kak Aida ni tekan kelas notebook. Sebab tadi tu saya buat tadi tu saya buat pakai OneNote silap. So yang Kak Aida masukkan adalah ini. Tadi I have tried but I fail. It could be my student yang tak reti nak masuk ke sebab pelik sebab dia ada je dekat sini. Ya. Sebab kadang-kadang dia orang masuk untuk benda lain. Dia punya setting tu kita ajar Yes. okay. Betul. Najla ada point out juga tadi. Najla kata dia give up halfway through sebab student asyik tanya kan. I think if one week kita boleh support our student mungkin through edutech team untuk ada macam session untuk student part 1 to have a look into these matters and then cater in that sense lah. Kalau tak nak ganggu kelas punya tu kan. Betul. Sebab dia orang banyak masuk dengan personal. Betul. Dia banyak masuk dengan personal sebab dia orang ada komputer sendiri. So dia sign in pun pakai Microsoft dia sendiri. Dia tak pakai yang UiTM punya tu. Betul. Dia tak banyak tak perasan. I think tadi my student tu agaknya pasal tu jugalah tapi saya tak terfikir tadi. Thank you Kak Aida for highlighting that. Tak apa. So I hope participant tak confused lah Ada dua. Satu OneNote. Okay, satu lagi if you want to have a class notebook. So saya just tunjuk balik ada dua icon kat sini. Okay, OneNote and then kalau saya klik all app ni dia ada class notebook. OneNote, class notebook. So bila class notebook ni dia terus manage lah. So let's say saya nak create satu class notebook bengkel ODL. Okay, next. So notebook overview. Okay, ni semua memang benda yang ada dekat dalam notebook. You ada collaboration space, content library, teacher only section, student notebook. Okay, next. So you may have to add your friend. Okay. Kak Aida, can I have your email for example? Is Kak Aida here? Ya. Email Microsoft tu ke? Okay, AIDAM. Huruf kecil semua kan? AIDAM 254. 254. Tu. Okay, this one. Yang bawah. Yes. Okay. So you see you can click on next
And then akan ada nama student. So let's say tadi my students tadi contohlah kita ambil je lah 2020, dia keluar tak nama student? 17. Keluar. Kita ambil je lah satu Let's see. Okay, next. Okay. So this is all section yang by default. But if you don't want, kalau you nak add, you boleh add section dekat sini. Contoh, apa yang nak bagi? Reflections. Reflection, 3 minutes reflection. Sebab kadang-kadang kita rasa macam syoknya mengajar tapi student tak faham sebenarnya. So kita bagilah dia, okay, after habis minggu ni you kena buat 3 minutes reflections. Okay, so kita pun tekan next. So what happen? Okay, dah ada semua ni. This is how it looks like dekat kita punya interface. This is how it looks like dekat student punya interface. So saya ambil Ahmad Hafizuddin ni tadi, so adalah di section dekat interface dia. So interface saya macam mana? Interface saya akan ada ni, including teacher only. Interface student notebook tadi, dia tak ada teacher. Okay? Saya laju sangat ke? Or am I in a good pace? Aman. Yes? Boleh tanya, kalau misal kata invite kita ni sebagai pelajar pun boleh jugalah kan? Boleh meh kita try Cuba bagi your ID. 330246. 330246. Dia detect tak? No result found. So mungkin I kena ambil your IC-SWA number, cuba tengok. Sorry, IC-SWA pula. Your ITM email yang bukan Gmail tau, yang Microsoft Team punya. Microsoft, sorry. MOHD FADZLI. MOHD FADZLI. Ada ni? Fazli Ismail, isn't it? Mungkin. So Betul it's tu. dekat staff. Okay, let's say I add you as a student. So next. Okay, next. Right. So this is the interface. This is student's interface. Okay, so let's create for now. Ini kalau tak nak pakai Microsoft Teams lah, macam Kak Aida sebutkan tadi So it's going to take a few minutes. While waiting, ada soalan ke selain tadi? Am I going too fast? Okay, so now I try to open in OneNote. We couldn't open the notes that you were looking for. Since you may not have permissions. Okay, maybe the internet is quite slow at this moment. Yeah, saya ada connection problem dengan internet. Okay, never mind. Cuba kita buka dulu yang lain Let's see. Okay. Sementara tunggukan dia sync ni, dia tak sync lagi. Okay, sementara tunggu that sync happen, let me go back to mana tadi? This one. Okay. Alright, so we have seen macam mana nak embed. So now saya nak explain level of interactions. Okay, tadi kita dah tengok satu tadi recap balik, kita dah tengok OneNote bila you create in single type dengan class notebook when you trying to create with the students. Tapi at this moment, yeah, there you go. So dah keluar. So you can see ada collaboration space macam Kak Aida sebutkan tadi, and then we have Ahmad Hafizuddin here. So kita ada 3 minutes reflection, class note. Okay, and then we have Fazli. I think invitation, if I'm not mistaken, dia akan invite melalui email. Okay. Kalau dia tak invite melalui email, Fazli, if you have yours right now, boleh ke you tengok dia dah add tak dekat OneNote you tu? Ada tak bengkel ODL ni? Or if I may share this. Tak tahu macam mana nak check. Oh, okay. You tak ada OneNote install dekat dalam laptop?
ada, cuma dia tak terus appear lah. Mungkin boleh share link tu ke? Sebab biasanya dia kena sync lah ni. So tak apa, saya copy link dulu and then I put it in chat box. The others mungkin boleh klik tapi they will, I don't know kalau dia letak you sebagai guest. If you wanted to try. Okay Fazli, saya dah share dekat tu, dekat chat. So meanwhile, while waiting for Fazli to check on it, okay, so we go back to our ni tadi, okay, our slides here. So first tadi kita dah tengok educators dengan educators macam mana you nak interact. So that's the setup. Kita dah talk about the setup. Macam mana now level of interactions. Okay, so first we go for educator to educator. So let's see kalau educator to educator. Okay, sekejap Okay, so let's see kalau educator ke educator. So we have contoh untuk tahun ini. So we have this teacher only. So we have this curriculum planning, right? So bila you masuk curriculum planning, okay, this is the scheme of work for this week, right? So you buatlah whatever tapi teacher only yang boleh view dekat sini. So ini saya plan dekat using, saya dah buat dekat words lah and then I just share it here. So macam mana you nak insert ni, macam saya katakan tadi, you insert file. So if you pilih PDF, so you boleh masuk dalam bentuk PDF. Okay. So it's either you boleh pilih lah insert as attachment, dia akan insert as attachment je. Kalau insert as printout macam yang tadi ni. So let's say kalau saya insert as attachment, dia stop macam ni saja. Dia tak akan full keluar macam ni. Print out ni adalah for the ease of the purpose to print. So let's say kalau student nak print this, bukan student ni sebab ini ruangan teacher dengan teacher kan. So katalah pensyarah tu nak print, so dia dah boleh print terus. Dah adalah semua ni. Okay, so next is educators kepada students. So we are going to see week 3 C2. Okay. So week 3 C2. Okay, so this is the thing yang saya bagi tahu lagi tadi lah. So as we go along kat dalam kelas, okay, kita write down, kita draw dekat sini, ambil pen merah, okay ni betul. Sorry, saya tak ada pen pula. Saya pakai mouse, dia tak jadi. Okay, pakai ni. Betul. Okay. So as we go along teaching, nota ni semua dah ada. So dia remain je dekat situ. So kalau student tak dapat datang kelas, dia boleh pick up balik what's left. Okay, so that's next interaction. So apa lagi? In-class lecture sama juga, and then in-class activity, right? So bila you solve, especially pensyarah yang mengajar maths kan, untuk solving problem. Okay, let's say saya ada yang ini. Okay. So ini saya ajar kelas aircon, right? So they have this chart yang they need to garis lah apa semua nak buat calculations kan. So dia jadi lebih mudah bila you pakai OneNote. So automatic topic dia adalah solving for this part, and then how are you going to do? Macam saya katakan tadi, is either you copy paste saja. Contohlah kalau saya print screen sekarang ni kan. Okay, katalah saya print screen. Okay, katalah saya print screen. Okay, saya boleh Ctrl C, tak payah insert pun tak apa. Saya boleh Ctrl C, Ctrl V terus dekat section ni. Right? So dia menjadikan you punya teaching tu lebih, flow dia lebih mudah. You tak perlu macam nak kena insert satu-satu. So you boleh minimize dekat sini, and then you boleh draw. So let's say kalau sekarang ni saya draw pakai mouse, I have to touch this part. Okay, and then you boleh connectkan dekat sini. Alright, so students also dia boleh interact dengan you bila you memakai collaboration space. Okay, ataupun time you teaching dekat sini.
And also dia boleh copy sendiri section ni ke dalam dia punya section and then they do on their own lah. Okay. Alright, so let's undo this. Boleh Fazli? Boleh, cuma asal awal tu kalau misal kata Ahmad share link tu, kalau saya klik link tu dia jadi guest. Tapi nak kena buka OneDrive dulu, sign in OneDrive, lepas tu refresh balik dan baru dia okey. I think so, saya dah jumpa punca. Maknanya student saya tadi macam Kak Aida sebutkan, dia tak, by default dia tak login pakai account UiTM. Dan yang kedua, lepas dah login tu dia kena sync dan baru dia boleh go through. Okay Fazli, cuba you tulis dekat 3 minutes reflection in something, page ni. You try tulis dulu and then nanti kita get back to your sections. Just want to demonstrate to the audience how it's going to look like. Okay, so we have next is student-students interaction. So let's see example from MEC 101. What do we have here? MEC 101. So collaboration space. Okay, so I make use of let's say, alright, this one. So this is the task yang saya buat waktu dalam kelas. So I give them about 15 minutes. Okay, saya dah ajar and then I said, okay, so for 15 minutes, they need to form their own group. Right, saya keluarkan timer dekat sebelah tu, they need to form their own group and then they tulis lah. And then they find gambar and then dia do the reading and then dia masukkanlah dekat sini. Okay, so yang kuning-kuning, yang merah-merah ni is as I go along after 15 minutes tu. Okay, after 15 minutes, we review dia punya content. Apa yang dia faham, we go satu-satu. So, in doing so, kita jadi tak penat sebab they are going to look for that content. Okay, they are going to type together. So, diorang pun walaupun waktu ni saya ajar MEC 101 ni pelajar Part 1, mereka masing-masing berada di rumah dan diorang tak kenal masing-masing lagi. So when we did this task together, in a way they have bolehlah interact sesama diorang. If I'm not mistaken, waktu ni diorang bincang tu dalam breakout room, tak silap saya. Dalam Microsoft Meeting kita boleh create breakout room, so they discuss in breakout room and then they go back and then this is what happening in class lah. Okay, so this is what I meant by level of interaction between student dengan student. Okay, so itu secara kelas secara as a whole. Maksudnya saya waktu tu tak team teaching sangat. Saya mengajar satu kelas terus kan. Okay, so let's say kalau the next thing punya collaboration 251 for A. Okay, 251 for A. Alright, so this team dia belajar macam mana nak guna this property table. So if you can see dekat sini, you terus nampak bila dia sign in and then dia buat kerja editing tu using their own account, so you can see the edited version tu nama siapa-siapa kat sini. Okay, this is nama your student lah, maksudnya dia edit dekat sini, dia masukkan nilai ni. So along the way while they are learning, okay, bila dia type, dia bila dia tulis, if I'm not mistaken, bila tulis macam ni yang tak boleh nak detect, tapi kalau type dia boleh terus keluar your name dekat sini. Macam you edit dokumen words kan secara live dengan your friend, buat dokumen SAR ke apa kan. So you can see direct your friends punya nama dekat situ. So it's the same thing. So you know that collaborate together to fill up this table. What is the answers that they get? Okay, so that's one form of collaborations. Boleh Fazli? Did you manage to type apa-apa? Boleh, dah type tadi. Dekat class note kot, dekat 3 minutes. Oh, okay. Saya kena refresh next time. Okay, so right. So we have this view dekat sini. So this is exactly macam, and then you nampak MFBI. So you know that if you are going to collaborate with your students, dekat collaboration section, dia akan keluarlah nama your students dekat sini. So you tahulah, okay,
You memanglah kalau 120 student memanglah tak kenal kan. Tapi at least you know, oh you dah kelompokkan diorang dan 3 orang untuk this collaboration thing. So kenapa 2 orang nama je yang appear ni kan. So it gives you quick response in that sense. What is happening behind you punya class. Okay. So there's another level of interactions. Okay, 351 collaborative team 3. Let's see 351 collaborative work team 3. Okay, so this one saya divide dia into banyak team lah. Okay, so I just want to see sebab ni jadi banyak team sebab apa? Satu team 2 orang, I buat pairing, right? So bila you buat pairing, you tanyalah dia few soalan. So this is dia punya jawapan lah within that time frame of 20 minutes. In that sense kita pun ada waktu sekejap nak rehat kan. I mean pergi minum air ke whatever lah waktu kelas tu. So they got to exercise their thinking at their own pace, and then again you can see the level of interactions dekat sini. Okay, siapa yang interact with siapa. So this comment was made waktu kita selepas 20 minit tu. So in the sense the whole students dapat tengok what are the collaborative work done by the other colleague. Okay, ada soalan setakat ini? Can I take questions from the floor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, katakanlah bila kita pakai dekat Teams, kita kan ada dekat general punya channel tu kita letak kita punya class materials. Betul. Okay. So sekarang ni andai kata kita pakai class notebook, adakah kita sebenarnya ibarat macam kita move class material tu letak dekat aktiviti ke apa tu, maknanya kita start kat situ terus ke? Kalau conteng-conteng semua kat situ terus ke? Okay, dekat class material tu you bagi handout student ke? You bagi dia handout in PDF form? Notes dalam bentuk PowerPoint yang penuh lah for the whole chapters. And then you ada dekat few pages of the slides tu ada activity ke? Tak ada, cuma guna tu untuk lecture somehow kan. Okay, maknanya if I can imagine, if I can demonstrate right now dalam kita buka ni kan, maknanya material and then you buka you punya, katalah yang ni, notes ni, and then you terus mengajar ke, things like that ke? Yeah. Okay, so if you want, so how do you make it interactive during that session? Saya akan conteng atas ni, lepas tu biasanya macam saya akan ada another saya akan macam pakai apa tu? Saya lupa Jamboard. lah. Yang macam quiz tu tapi saya pakai yang lain. Nama apa entah lupa. Mentimeter Kahoot kadang ke? saya pakai. Macam tu. Kahoot tak pakai. Okay, alright. Menti lah kadang saya guna untuk tengok dia punya respons tu. Jadi saya pakai dua benda lah macam tu. Jadi boleh. in this case macam ibaratnya kita move terus lecture atas kelas notebook tu. Lepas tu betul. dia participate terus kat situ. Kalau dekat collaborative tu collaboration tu dia boleh conteng juga sama dengan kita macam tu. Yes, betul. Sebab if not, kalau tak, I know that bila you buka ni tadi kan, bila you pakai Microsoft Team Meeting, dia ada one whiteboard function tu kan. So whatever you draw nanti dia save dekat whiteboard function. Kalau kita pakai Microsoft Team Meetings lah. Okay. So kalau macam ni, tak apa, you dah upload the material dekat dalam ni. In fact sebenarnya saya ambil balik material tu. Contoh, saya akan copy paste ini balik ke dalam dia punya class notebook. So example dekat sini SEM tahun lepas SEM tahun lepas in class activity, katalah read property table ni. Ini sebenarnya nota-nota dia orang ni. Tapi sebab dia ada calculation, saya nak ruangan yang besar, macam kita menulis kat whiteboard kelas kan, ruangan yang besar. Jadi saya screenshot je, saya masukkan dekat situ. Atau kalau nak insert the whole document pun boleh. Maksudnya you drag je terus. In this case, you drag je dokumen ni masuk ke dalam you punya sini. So kalau nak cakap of management class tu, material you dah upload, okay. Class notebook ni is live interaction with your students lah.
Menjawab ke soalan Puan Muslimah tadi? Ya, faham. Okay, Ah, terima kasih. so dia bagi pada saya kita dah memudahkan student lah sebab sometimes diorang ni macam sekarang kan kelas saya pukul 8, terus terang saya rasa macam student takkan masuk je pukul 8. Saya dapat rasa macam tu lah. Mungkin dia on je tapi they are not there. Tapi kalau nak bebel-bebel saya malas sebab dia mengganggu orang lain punya mood. So what I did is this kind of level of interactions so that they know, oh kelas pertama kita belajar pasal ni, kelas kedua is this thing, and then kelas minggu kelima, kelas minggu ke-8, things like that, they can catch up. Sebab I believe bila Puan Muslimah pakai Teams meeting tadi tu, dia terus keluar dekat recording sini kan. Bila dia keluar dekat recording betul. sini, bila keluar dekat recording sini, so you boleh interact dengan student dekat sini. Maknanya contoh contoh week 7 ni kan. So dia dah boleh retrieve dia punya class notebook ni nanti dekat week 7 juga. So in that sense dia tak ada alasan untuk tak belajar. In that sense pada saya lah, in that sense kalau dia fail pun kita pensyarah dah boleh backup diri pensyarah to the extent we have provide you with learning support. It is a matter of your motivations to work on lah maksudnya. Saya harap saya menjawab lah Puan Muslimah punya persoalan tadi. Okay, terima kasih. Sama-sama. Sebab ya, tak apa, Microsoft Teams nanti kalau ada masa lain kita akan cakap pasal Microsoft Teams. Tapi okay, so that's the level of interactions lah. Okay, now we have the collaboration team. Okay, saya dah tunjuk dah tadi. So we move to the next part. Okay, so formative assessment. This part pun saya suka sangat. Especially bila you mass lecture tapi you ada group yang kecil. Macam contoh saya kena ajar untuk 1F ni kan. Okay, how are we going to do this formative assessment? Biasanya pensyarah kita busy kan. Sometimes kita tak boleh nak attend the students lah bila dia jam-jam tu juga dia nak dia punya jawapan kan. So kadang-kadang bila dia hantar tu dululah sebelum zaman COVID dia hantar hard copy ke apa memang berterabur. Jadi bila ada class notebook, what I did was, let's say untuk student ni tadi nama apa Hafika. Homework. Okay. So this is all the class lah. Sometimes kita tak adalah nak buat 2 jam ODL 2 jam synchronous learning. We make asynchronous learning. When we make asynchronous learning, dia kenalah letak dekat satu section yang sama. So let's say kejap lagi saya akan demonstrate. Okay. I think I terus demonstrate lah dekat sini contoh. Okay, let's say saya nak bagi task dekat student saya. One thing yang great about class notebook is this katalah saya nak bagi reflections week 3. So how do you see this topic in your daily life? Contoh. Give 3 examples. Okay. So you want to distribute this to your students. Kan? Ni 2 student tak apalah, you boleh copy paste. Kalau 120 students saja, how are you going to do? So you akan pergi dekat class notebook. Right? You akan pergi distribute page. Okay. Tekan individual distributions. Okay, dia start lagi. I try lagi sekali, pergi dekat distribute page. Nanti dia do distribution. Okay, still stuck. I think the internet, never mind. Let me show you yang tadi tu, MEC 101. Okay, so actually, apa yang appear dekat homework student ni, datang daripada section saya ni, homework. Okay. So, ataupun dekat in-class activity.
So either way, you boleh tekan distribute page. Okay, let's say saya nak distribute yang inilah. Okay, distribute page. So dia akan sync dekat sini sebenarnya. So you boleh pilih untuk hantar dekat mana? Class note ke, handouts ke, homework ke, class reflection. Okay. So I choose to hantar dekat class reflections. Okay, so you tekan distribute. So dia akan work on the background lah untuk hantar dekat class reflection. So that's why nanti all your students akan dapat dekat section yang sama. Okay. So of course the sync ni akan mengambil masa jugalah. Right. So balik kepada Afikah ni tadi, and then kita ada formative assessment. I'm talking about formative assessment. Sementara dia do the process at the background, so we talk about this one. Alright, so one thing yang saya suka OneNote ni, you boleh bagi terus formative assessment dekat student you. Okay, so when you read, sebab itu tadi kalau you tengok masa di awal tadi saya tunjuk OneNote di interface di web browser, interface di laptop dan interface di handphone. So memang saya gunakan handphone tu untuk browse simple task yang saya bagi kepada student saya. So you can give your direct formative assessment dekat situ. So in a way student will learn and dia akan lebih appreciate lah dengan the learning. Maksudnya dia buat task tu tak sia-sia. Pensyarah boleh view semua at one place. Tak ada bersepah-sepah kan, ada student hantar dekat Google Drive, ada student hantar dekat form. Saya semak benda macam tu sebab lagilah kalau kita mengajar sampai 4 kod kan. Semak banyak-banyak benda. Bila dia semua embed dekat dalam satu tempat and we know that this task is for kelas ini. Sorry. So dia jadi lagi mudah. Okay. So let's see what kind of okay. Ada 351 Ahmad Ashraf. Alright. So let's see the example from 351 with Ahmad Ashraf. Homework. Okay. So like this. Okay. So benda yang berlaku di background ni dah settle so dia ada dekat week 4 C1 class reflection tajuk dia. Okay. So kalau saya nak buka tadi C101 pukul 4 sikit lagi. Okay. Ada sama listing. Tadi saya masuk dekat handouts ke atau class reflection? Class note. Homework code. Saya dah lost it dah. Dekat mana tadi saya copy masuk. Saya distribute. But I believe you boleh nampak lah kot dekat mana saya distribute tadi. Saya tak ingat lah. Handouts. Homework. This is reflection 2, reflection. I think so. Dah terlupa dah yang mana. I'm sorry. Tapi harapnya you boleh nampak lah maksud saya tadi macam mana you nak distribute. So let's say, okay, solving for simple cooling. If I'm not mistaken, okay, kalau you tengok ni section dia nama pada Aiman, homework, and then dia adalah problem yang ini. I think I bagi yang ni. Yes, the same thing. So maknanya saya gunakan distribution tadi, yang saya tunjuk demo tadi, distribute page ni untuk page yang ini. Dan saya distribute dia pada pelajar-pelajar saya di section homework. So dia appear dekat sini. Tapi masa saya distribute tu kosong lah. Maksudnya tak ada solving part lagi lah ni. So they need to solving on their own. So soalan ni semua dah ada, saya just distribute saja. So ini dua bawah ni that you see, tengok ni ada nama student tersebut. So ini adalah apa yang dia uploadkan lah. Right? So bila dia buat ni, kita boleh direct lah bagi. Bila you tekan draw ni and then shapes, you ada ruler. So senang untuk pensyarah yang mengajar engineering ke, maths ke, senang kan you nak buat, you nak draw incline row ke.
And then you ada maths. Saya jarang lah guna maths ni sebab saya pakai tangan kan. So student mungkin akan pakai bila dia nak letak rumus di dekat situ. So this is one kind of formative assessment that kita boleh buat with our students lah. Okay. So let's see. I think yang Faris ni pun sama jugalah. Tak banyak beza pun. I think sama je 251. Faris. Yeah. So when they send their work, right? So we can give dia punya comments lah dekat situ. That's what I like about OneNote, because you can give you punya comment direct to your students. Okay, so next, what we have? Okay, sekejap. Nampaknya itulah penutupnya. I think I have covered all the level of interactions, individual punya kegunaan OneNote. Saya recap balik, individual kegunaan adalah OneNote. Kegunaan class you adalah class notebook. So saya recap sebelum kita ke penutup. Kita buka di web browser, you tengok dekat sini ada banyak apps. So again, OneNote is for your personal use. Class notebook is another level of interaction with your students. Kita dah demo sikit tadi macam mana you nak add on in class notebook. So I hope this will be benefit to you lah untuk hari ini. And before kita tamat, I have a last slide before we end. Maybe siapa yang masih berada dekat dalam quiz is tu boleh try this out before we stop. If you dah terkeluar, maybe you boleh masuk balik guna join my quiz. So let's hear out. Oh, I thought ada yang nak kongsi. Alright, never mind. Maybe this is going to be a tryout lah. Okay. Alright, never mind. Okay, that's all for my session today. I really hope adalah sedikit sebanyak yang kawan-kawan boleh ambil daripada perkongsian hari ini. If you need my assistance, okay, you can just text me. Sekejap saya stop sharing. You can text me at my number. I share my number dekat ruangan chat. Alright, for that, thank you everyone for having me in this platform. Over to you back, Puan Najla, are you here? Alright, okay, terima kasih Puan Ahmadina di atas sesi perkongsian yang saya rasakan agak menarik sebenarnya. Dan saya sendiri pun berminat untuk mencuba OneNote tapi bukan untuk kelas lagi sebab masih rasa macam
memerlukan masa yang panjang untuk faham lagi. Nanti mungkin saya kena rewatch the recording ni balik kot, sebab saya pun macam tak berapa nak nampak lagi lah dia punya ni. Tapi yang saya suka adalah sebab it is a digitalized version of kita punya notebook, so sangat memudahkan kerja kita sebenarnya, instead of carrying out kita punya buku yang banyak-banyak tu kan. Jadi saya dengan ini sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Amalina di atas satu perkongsian yang saya rasa agak menarik. Dan untuk makluman rakan-rakan pensyarah, kita